மறக்காமல் நம்ம பிரவீன் ஆடியோஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க. கூட இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் ஒவ்வொரு டைம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காமிக்கும். வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது உங்கள் பிரவீன் ஆடியோஸ். டுடே எந்த ஆம்பை பற்றி பார்க்க போகிறோம்? 2.1 சேனல் ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். சப் பிரீட் பிரவீன் ஆடியோஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நம்மளுது ஷான் கம்பெனி போர்டு, அதாவது குசர் டைப்பில் போட்டிருக்க பிடி போர்டு. மோனோ ஃபார் சப்வூஃபர், லெஃப்ட் ரைட் சேனல் ஃபார் ஸ்டீரியோ. இந்த ரெண்டு கண்ட்ரோலும் டம்மி தான். ஸ்டீரியோ வந்து இதில் கொடுத்துருக்கேன், ஊஃபருக்கு வந்து இதில் கொடுத்துருக்கேன். இது பேஸ் ட்ரிபிள். ஆஸ் யூஷுவல் எல்லாமே அந்த பழைய ஸ்டீரியோ ஆம்ப் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த ஆம்பில் இருக்கிற ஆப்ஷன் தான் இதெல்லாம். இதில் வந்து டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் யூனிட் நான் போடல. இது சிங்கிள் ஃபேன் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான், ஸோ அது நான் யூஸ் பண்ணல. சப்வூஃபர் வந்து 10 inch டைனேட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த பாக்ஸ் வந்து ரெடிமேடாக தான் வாங்கி சைட்லலாம் ஆணி அடிச்சிருக்கோம். அதாவது அவங்க பேஸ்ட் பண்ணது வந்து சரியாக இல்லை. ஸோ வந்து நாங்களே மறுபடியும் ஆணி அடிச்சிருக்கோம். சைடில் இந்த சைடும் ஆணி அடித்து அதுக்கப்புறம் இந்த போர்ட் வந்து ஆல்ட்ரு பண்ணுச்சு. அவங்க கொடுத்த சைஸ் வந்து 2.5 inch ஒரு கப் மாதிரி கொடுப்பாங்க. நான் வந்து பிவிசி பைப் வாங்கி இந்த பாக்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி 3 inch ஹோல்ஸ் போட்டு லென்த்தாக உள்ளார, அதாவது அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கால்குலேஷன் இருக்குது. அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம லென்த்தாக உள்ள பைப் இறக்கியிருக்கோம். அதாவது பைப் ரொம்ப லென்த்தாக போட்டோம்னா ஊஃபர் எடுக்காது. பைப்போட லென்த் வந்து கம்மி பண்ண தான் அந்த ஊஃபரோட பேஸ் ஸ்மூத்னஸ் வந்து மாறும் உங்களுக்கு. ஸோ இப்போ இந்த பாக்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் கொடுத்துருக்கேன். இது வந்து அவுட்டரில் வைக்கிற பாக்ஸு. ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆல்ட்ரு பண்ணி போட்டிருக்கேன். அதுக்கு சுற்றி எம்சில் வச்சு பேஸ்ட் பண்ணி விட்டாச்சு. சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதாவது தமிழ் பாட்டு, சினிமா பாட்டு எதுவும் போட முடியாது. ஸோ நான் காப்பிரைட் சாங்ஸ் தான் போட முடியும். வெறும் ஸ்டீரியோ மட்டும் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு. I'll give it a shot. Now my hands stop and the man on the jukebox, and then we start to dance. Now singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come. பாக்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி கஸ்டமர்கிட்டே இருந்தது. அதாவது காயில் டைப் இந்த ரப்பர் வந்து பழைய மெத்தட், பேப்பர் மெத்தட் இருக்கும் அந்த ஸ்பீக்கரில் அவங்க கொண்டு வந்ததில். ஸோ 2 ஸ்பீக்கருமே புதுசு மாற்றியாச்சு. நெக்ஸ்ட் ஊஃபர் பார்க்கலாம் வாங்க. Was handmade for somebody like me. Come now, follow my lead. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. I'm in love with your body. I'm in love with your body.
இது வந்து அதாவது வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்கு. ஸோ இது வந்து நல்லாயிருக்கும், ஸ்மூத் பேஸ் கிடைக்கும் உங்களுக்கு, ரொம்ப ஹார்டாகவும் இருக்காது. ஸ்டீரியோலேயும் உங்களுக்கு நல்ல பேஸ் கிடைக்கும். ஏன்னா அகுசா டைப் பீட்டி யூஸ் பண்ணியிருக்கனால நீங்களே ஸ்பீக்கரோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்துருப்பீங்க. பேஸ் நல்லா ஒரு வேவ் லென்த் மாதிரி போயிருக்கு உங்களுக்கு. பேஸும் நல்லா ஸ்மூத்தாக கிடைக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.